ikindi nashakaga kongeraho ko papa yari umugabo mwiza. He raised the whole family to be Christian. Twese nk'umuryango yatureze adutoza kuba abakristo beza. He helped me overcome my fears. Yaramfashije mu kubaka ukwizera kwanjye, kuzamura ukwizera kwanjye. And he was the best father I could have hoped for. Kandi yari umubyeyi mwiza, umuntu mwiza w'intangarugero muri yakwifuza. Guherekeza neza uyu muvandimwe wacu ni ugufata icyemezo kikuganisha nawe. Muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umugabo ukomeye, during these hard times of the loss of this great man, abantu bose batwitayeho, all those people who took care of us, bakadufata mu mugongo, they comforted us. Imana ibahe umugisha cyane. God bless you. But I am also telling you that celebration, the journey of our brother, the good celebration is making a good decision for your own life. Guherekeza neza ANASTASE ku buryo nawe muhuye umunsi tuzahamagarwa twese, icyanezeza ni ukubwira ngo wa munsi nafashe icyemezo cyo kuba nanjye umukiranutsi. kandi mu ijambo ry'Imana dukura imbere kandi mu bibera agahebuka. Usengeye umukozi wawe ugiye guhagarara imbere yacu atuganiriza ijambo mu bihe nk'ibi ngibi, ijambo rifite n'imbaraga zihumuriza, zikomeza, zomora, kandi ijambo ry'Imana twarihawe kugira ngo rihumurize imitima mu bihe byose. Turagushimiye Umwuka Wera aherekeza ijambo ry'Imana hagati muri twe kugira ngo abagiye kuryakira bose igira umumaro mu bugingo bwabo. Turagushimiye ku byumvise, umukoreshe, kandi turanasenza kugira ngo utangirane nawe, uze gusuzanya nawe, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu tubisabye, amen. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Dufashe umwanya wa kubasuhuze. We are taking this time to greet you all first. Ndi Pastor Evangélisez. My name is Pastor Evangélisez. Shimira Imana nanjye yampaye amahirwe yo kuza kwifatanya namwe mu byerekeza ANASTASE. Having allowed me to be here on this time of saying goodbye to ANASTASE. Uyu munsi ufite amarangamutima y'uburyo bubiri, turababaye. Today we have two sides of emotions. We are sad. Kandi kubizera dufite n'ibyiringiro bituma tunezerwa. But we also have hope. Turababaye ubwo kubura umuvandimwe
We are grieving for the loss of our brother, umubyeyi, who's a parent also, a father, mwene data twafatanije umurimo w'Imana, a brother in the ministry. niyo mpamvu mbanje gufata umwanya kumwihanganishe. That's why I take this time first of all to tell you to be strong. by'umwihariko twihanganisha mama Odette, Madame Odette, be strong. twihanganisha abana, And the children as well. Redemptor, Lake, Peace, Bright, Redemptor, peace and bright. nk'itorero twavuga ngo mwihangane. So we want to tell you sorry and be strong. yaba ku muryango wa hafi n'uwa kure wa ANASTASE mwihangane. Both the nuclear family and the large family of ANASTASE, be strong. kandi twihanganisha itorero rya sejevu bwari impanda abashumba bakoranye nabo umurimo mu bihe bitandukanye mwihangane. Comfort the choir and the church and the pastors of the church to be strong as well. yewe twanihanganisha na UN family aho yakoraga akazi mu buzima bwa buri munsi. But we also want to comfort the UN family where he was doing his whole day-to-day activities. kubura umuntu twabanaga ni bitera umubabaro. It's very sad to lose someone that was always with us. ariko Dawidi muri Samuel 46 But David in Psalms 46, niho avuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu. that's when he says that God is our refuge. ubutumwa bute uyu munsi wa none kubaha The message I have for you today ni ukubabwira ngo ikidukomeza ni uko Imana ari yacu, is to tell you that what makes us strong is to know that God is ours. kandi ikidukomeza ni uko nyuma y'ubuzima hari ubundi. And what makes us even stronger is that we know that after this life there is another life. Dawidi rero avuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni n'imbaraga zacu, ni n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. So David says that God is our refuge and is our helper that doesn't love to help us in hardships, in hard times. aba ngo nicyo gituma tutazatinya n'isi yakurwayo. And that's why we won't fear, even though the world is moved away. n'aho imisozi yakurwayo, Even the mountains are moved away. n'aho imisozi yatigiswa. Even when the mountains are shaken. urupfu ni ikintu kimwe cyiza ukabona cyanyeganije ibintu byose. There is something that comes up and shakes everything out about. iyo twabuze umuntu wari inkingi mu muryango tubona umusozi umeze nk'uwakuwahawe. When we lose someone that was like a pillar of the family, it's like seeing a mountain being moved away. iyo twabuze umuntu wari inkingi umurimo w'Imana tubona ari naho umusozi wakuwahawe. When we lose someone that was a key in the ministry, it's like seeing a mountain being taken away. yewe no mu kazi iyo twabuze umuntu wari umwizerwa mu kazi tuba tubona ari umusozi wakuwahawe. Even in our job, when we lose someone that was professional, someone that was faithful, it's like a mountain move. ariko muri icyo gihe Dawidi aravuga ngo Imana ni umufasha. But David said, God is our helper. Imana ni umufasha utabura kuboneka muri ibyo bihe by'ibyago. God is our helper that will be always there in all these types of niyo mpamvu mu gihe nk'icyo ahantu wahagarara ukongera ugakomera umutima ni mu Mana honyine. That's why during such times, it's only in God that you can stand and feel comfortable. umwihariko Imana ifite niyo ifite guhoraho iteka ryose. The uniqueness of God is that He is the only one that lives forever. Imana yitwa ihoraho. God is called the eternal. Imana yacu yitwa uhoraho. God is the eternal God. Imana yacu yitwa uhoraho. God is called the eternal. ibindi bintu bibasha kurangira. Everything else can finish. ibihugu bikomeye byagera igihe ukabona nta bushobozi bifite. Great nations can sometimes be powerless. ariko ubushobozi bw'Imana buhoraho iteka But the ryose. power of God is eternal, is everlasting. kandi iyi Mana ivuga ngo ni ubuhungiro bwacu ni Imana itajya inyeganyega. And this God that is telling us that He's our refuge, He's never shaken. ndabizi ko gutaha kwa ANASTASE kwanyeganyije abantu benshi.
I know that the passing away of ANASTASE has shaken most people. ariko ndabahamagarira mwese kongera kuba mu Mana kuko no hari ubuzima butanyeganyega. But I'm calling you all to be in God, to dwell in God, because He's the one that is never shaken. Kimwe mu ibyago n'amakuba Satani abikoresha kugira ngo adukure mu rukundo rw'Imana. Sometimes the devil uses this time of suffering and grieving so that he takes away from takes us ajyana abikoresha ngo atwihebeshe ngahari kubwira Imana idukunda. And he uses these times to make us hopeless and start to feel that God doesn't love us. Ariko Paulo atugira inama mu Baroma 18. But Paul in Romans chapter 8, from verse 35, Abaroma 8:35, Romans 8:35, muri bya bindi wahuye nabyo wumva amajwi akubwira ngo mbese Imana yabitewe n'iki. in these things that you go through and end up saying, why did God allow this? Muri icyo gice Paulo akora urutonde rw'ibintu bidutera ubwoba kenshi. In this passage, Paul states things that sometimes make us aravuga ngo ninde wamutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mugonga mu 35:8. Who shall separate us from the love of Christ? Aravuga ngo mbese n'amakuba Shall trouble cyangwa n'ibyago or hardship cyangwa n'ukurenga or persecution cyangwa n'inzara or famine cyangwa n'ukwambara or ubusa nakedness cyangwa n'ukuba mu kaga or danger cyangwa n'inkota, or sword? aho hantu hose ashyiraho akabazo. In all these things, he makes up a question mark. Kandi nawe wakongeraho ibintu bikomeye Satani akoresha ngo agutere And you ubwoba. can add many more things that the devil can use to frighten you. Ariko mu 37 aravuga ngo oya. And in verse 37, he says no. Abanga ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunda. But in all these things, we are more than conquerors through him. Abanga kuko menye neza yuko naho rwamupfu. For I am convinced that neither death naho cyangwa ubugingo or life, akorwa urutonde ashyiramo n'urupfu. Aravuga ngo nubwo byaza mu rupfu nta kintu kizamutandukanya n'urukundo rwa Kristo. makes up all this list, and he adds death, and he says none of these will separate us from asoza mu 37 aravuga ngo menye ko bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Towards the end of 37, he said, this will never separate us from God's grace. Uyu munsi ndashaka kubabwira rero mu byago byose birimo n'urupfu. So today I want to tell you that among all these hardships, including death, nunumva amajwi akubwira ngo nk'ibi bintu Imana bikoreye iki, whenever you feel this voice that comes to your mind and iryo jwi ntabwo abavuye muri Yesu, ni ijwi ry'umwanzi so kenshi. this voice does not come from Jesus, but rather from the devil. Uzahagarare mu Mana uvuge ngo uko byamera kose Yesu arankunda. You have to stand in God and say, whatever happens, I know Jesus loves me. Kandi kuko abuhoraho wazakomeza kubana nawe. And because he's there forever, he will stay with us. Abantu bo muri twisejemu umuryango itorero icyo mbabwira uyu mwanya ni ukubabwira ngo uhoraho azakomeza kubana nawe. So the people from Seshem, the family, the friends, and other close people, I want to tell you that Jesus, the Lord, is eternal and will be with you forever. Impamvu y'ibyiringiro dufite umunsi wa none rero The reason why you have this hope ni today uko hari ubundi bwiza inyuma y'urupfu. is that there is another glory after death. Pawulo yandikira Abaroma mu 18 muri cya gice mu 18 In the same chapter of the letter from Paul to the Romans, aravuga ngo mbonye yuko ibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza it says on verse 13, for 18 yes, I consider that our present sufferings are not worthy comparing with the glory that will be revealed in us. imibabaro yacu y'iki gihe ntabwo ikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishura. The sufferings of today that we go through cannot be compared. hari ubundi bwiza tuzahishura. There is another glory that will be revealed in us. Kubizera kubashaka kwizera bakeneye kugira amaso amenya ko hari ubundi bwiza buri inyuma y'urupfu For the rwawe. believers, you have to have this sight that makes you
enables you to see the glory after this. niyo mpamvu Pawulo yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere mu bice 4. That's why Paul writes to Thessalonians. muri urwo rwandiko abandikira ibya nyuma y'urupfu. And he talks about what happens after death. Abantu ndashaka ko mumenya kugira ngo mutababare nk'abadafite ibyiringiro. I want you to know this so that you don't grieve as those without. Mumenye icyo basinziriye. I want you to know about the people that are resting. Twabuze abantu mu buryo mu bitandukanye. We lost people in different times. Ariko muri iki gice arandika ngo ndashaka ko mumenya mubimenye kuko nimubimenya nimunababara ariko muragira ibyiringiro. But in this specific chapter he says, I want you to know, but after knowing you will have hope. Abantu ko Yesu yakuye akazuka natwe azatuzura. Since Jesus died and was resurrected, he will resurrect us. Umurongo wa 17 niho yavuze ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. And on verse 17 he says we will live with uyu ni umunsi wo kujya kwibutsa ko tuzabana n'umwami iteka ryose. Then I want you to remind you that we will live with the Lord eternally. Kandi kubana n'umwami iteka ryose umuryango tunyuramo twese ni umuryango. And for us to live with the Lord eternally, you only get to go through his day. Niyo mpamvu ku murongo wa 18 avuga ngo nuko rero umaranisha imibabaro ubwira ayo magambo. That's why on verse 18 he says, comfort one another through these words. Ikintu cyamara umubabaro umuntu wese uri hano ni ukongera kwibaza ngo hari ibyiza biri inyuma y'uyu mubabaro. The only thing that can take this suffering away from our hearts, our souls, is to know that there's another life after this one. Ibyahishuriwe Yohana igice 14 Revelation 14 umurongo wa 13 ni n'umurongo wanditse ku makarita dufite twese avuga ubuhamya bwa ANASTASE. Ibyahishuriwe Yohana igice 14 umurongo wa 13 Revelation 14:13. We have this verse even on the papers that we have in front of us. Aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika utuhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. The verse says, then I heard a voice from the heavens say, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for the deeds will follow them. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Blessed are those who die in the Lord. Birumvikana abantu bose barapfa mu bihe no mu buryo butandukanye. Of course, everyone dies in different types and by different manners. Ariko abapfa bari mu mwami Yesu Kristo bo bafite amahirwe. But those who die in the name of who die in the Lord, they are lucky. They are blessed. Kubera ko gupfira muri Kristo Yesu ni mu biganza byiza bizatwambutsa bikomeza kudutwara hano. Because dying in the Lord, we are dying in safe hands that will take us across to another life. Twese turi hano hari umunsi wacu uzagera. Of course, everyone here will have their own day. Kenshi iyo turi guherekeza umuntu watashye ubona umuntu wese byamukozeho. Most of the times when we are saying farewell to someone that has left us, uba wumva hari ikintu kigutsikamiye. you feel like heavy. You have a heavy emotion. Hari ikintu wumva kikuremereye. You feel like you have a heavy thing over your life. Ariko ikintu nasobanukiwe nuko ikintu kikuremereye ntabwo ari ugutaha kamwe n'utata gusa ahubwo kinakuremereye urupfu rwawe. But I have discovered that what make us feel heavy is not the person who has passed, but rather it's because you think about your own day. Uyu ni umunsi urupfu rwawe nawe rukwegera ukubwira ngo nawe igihe cyawe kizagera. It's a message to us that there will be a time for me too. Niyo mpamvu ari byiza wo kwibaza ngo umunsi wacu nugera twebwe tuzazamuka n'iki. So that's why we have to ask ourselves, when my day comes, what am I taking with me? Yohana aravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami
ngo kubera iki bagiye kuruhuka imirimo yabo ijyanye nabo. So John says that blessed are those who die in the Lord because their good works will follow them. Kuko Yesu yaraguteguje aguteguza kazaza kudutwara. Jesus has already planned and has already told us that he will come to pick us. Uyu usomye Yohana ibice 14 niho ubona Yesu avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. That's when you read John 14, you see when Jesus is telling his disciples that don't worry, I will please believe in me and believe in my Father. Because there are many houses in the house of my Father. And I'm going to prepare to replenish where you will come. And he says, I will come back to take you. So that where I live, you also live with me. So sometimes Jesus comes and takes us. Sometimes we think that he will only come when we are old. But he can come at any age, like this one of Anastas. Some you will come when they are 100 years old. While others he may come only 1 week. But we have to think today that he will come one day for us. So everyone should wonder today that when my day comes, what are the people going to be talking about me? We don't know which way he will use to take you. We don't know which country that will be in when he comes for us. That's why we have to ask ourselves, wherever I am, whether I'm in my house or somewhere else, when he comes for me, will he take me? Because he said, I will come back for you. He will not come the same time for everyone. He will not come through the same ways. He will not let us choose the way we go all the time. But what we need to understand today, that the word, the message is giving us, is that he will come. In the teachings from Jesus, he's always teaching us to prepare for his coming. When you read Matthew chapter 24 and 25, he's always talking about his coming. In Matthew 25, when he says he's leaving, he says he leaves talent with us. He gives us talents. He gives us a ministry for us to do. I was blessed to listen to hear the testimonies and stories about Anastas, and I was very blessed by what he did. In those 2 chapters, they even talk about when he will come and expect. In chapter 25, they talk about young ladies that were waiting for him, and he came in the middle of the night. In the same chapter 25, they talk about when the people with talents were waiting for him, he came unexpectedly. What we need to learn today is how he comes unexpectedly. Everyone that I talked to about Anastas, he said this was really a shock.
uko niko Yesu ameze, This is how Jesus comes. uko niko databuja ameze, That's how our master is. aratungurana. Is not is unexpected. Na niyo mpamvu uyu mwanya umuntu wese akwiye kongera kwibuka ko naza aratungurana. That's why we have to remember that when he comes, it will not be predicted. Ni byiza kwibaza ngo mu gitabo kizasomwa ku munsi wawe ni biki bazasomamo. That's why you have to always keep in mind what they are going to read from the book of your life when you are born. Hari agakoni bakunda guca hagati ku musaraba iyo tugiye guherekeza umuntu. There is a line that is a cross line that is put on the cross when bakunda kuvuga ngo yakutse igihe kiniki ukuntu bashyizemo agakoni ngo yatashye igihe kiniki. they say the person was born this date and they died this date. Ako gakoni tukita ngo ni agakoni k'ubuzima. So this dash that is between the two edges, we call it a dash of life. Kuko twese turi muri ubu buzima muri iyi si turamaho igihe gitoya. Because everyone among us, when we are in this life, it's a short time. Igihe cyawe cyarangira ukagenda. When your time is finished, you have to go. Tuza mu rusengero kenshi tuje guherekeza abantu. We come to the church so many times when we are. N'uyu munsi twaje tuje guherekeza bene data. People, and today we came for our brother. Ariko kugira ubwenge ni ugutekereza nawe umunsi wo kuguherekeza. But wisdom is in thinking about your own day. Niyo mpamvu Dawidi avuga ngo iyo baba abanyabwenge baba That's bari why iherezo ryabo. David says if they were wiser, they would have cared for the. Uyu ni umwanya wo gukomeza umuryango, wo gukomeza itorero, ariko ni n'umwanya wo kumenya ngo ni ubuhe butumwa Yesu atubwira uyu munsi. So this is our time for encouraging the family, but also to think about the message that it's giving us today. Ubutumwa duhereza ubwo kwitegura. The message that we are given today is to be prepared. Ubutumwa duhereza ni ubwo gukora ibyo yaduhamagariye. Is to do what he has called us for. Ubutumwa duhereza ni uko uwaguye akwiye kubyuka. The message he's giving us is that the one who is fallen may rise again. Ubutumwa aduhereza ni uko abumagaye mu mitima bakwiye gushaka amavuta nk'aba bakobwa. The message today is that those who are no longer who don't have the oil have to get oil anointing today. Mu ijuru iyo dutashe twakoze ibyiza haba umunsi mukuru. When we go home, it's a feast. Niyo mpamvu Dawidi avuga muri Zaburi 116:15 avuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. That's why David says in Psalms 116, verse 115, that the death of his beloved one is a very precious one. Kubera iki? Kuko nyine Yohana avuga ngo bagiye kuruhuka. Because that's why John says in Revelation that they are resting. Binyibutsa ijambo databuja muri Matayo 25 yasubije abagaragu bakoze ibyo yashakaga. This reminds me of what our master says in chapter 25, the word that Jesus told to those servants who were accounting for what they did. Yarababwiye ngo nuko umugaragu mwiza wakiranutse muri bikeya injira mu neza. He was telling them, congratulations, good servant, you have been righteous in whatever you did. Ndatekereza ko iri jambo ari ryiza kuri ANASTASE. I think this is a good word, a good message. Umurimo we yamaze kuwukora ubwirwa uyu mwanya ni njyewe nawe. He has already completed his work. Now the message comes to me and you. Kugira icyifuzo cyo kuzabwirwa ngo umugaragu mwiza wakiranutse muri bike injira mu neza You bashoboye. have to have this wish of receiving this message in the end that congratulations, good servant, you did your work well, then enter your. Gukiranuka mu bike bivuze gukiranukira muri iyi si. Being righteous in the little means to be righteous in this short life on Kubera earth. ko iyi si ntabwo igira ibihagije. Because we will never have enough under the sun. Ariko gukiranukira muri iyi si uzabishimirwa. But being a good servant, being righteous in this world, we will be thanked for that. Ni byiza yo kongera kuvuga ngo mbese urugendo rwo gukiranukira Imana rurimo neza. So this is our time to think what is to
ask ourselves our level of being righteous to the Lord, faithful to the Lord. dusoza uyu mwanya wacu As we close this time, twongera guhumuriza itorero ryose, I want to comfort the church once again, twongera guhumuriza umuryango, to comfort the family, twongera guhumuriza abavandimwe n'inshuti, to comfort the brothers, relatives, and twongera friends, kubahumuriza mwese, and to comfort everyone here. tubabwira ngo mu Mana ni ubuhungiro bwacu. Tell you that in God, in the Lord, is our refuge. Ariko twongera kubabwira ngo guherekeza neza uyu muvandimwe wacu ni ugufata icyemezo kikuganisha nawe kuzagira iherezo But I ryiza. am also telling you that celebration, that journey of our brother, the good celebration is making a good decision for your own life. Guherekeza neza ANASTASE ku buryo nawe muhuye umunsi tuzahamagarwa twese, icyanezeza ni ukubwira ngo wa munsi nafashe icyemezo cyo kuba nanjye umukiranutsi. The best way or the best thing is that when you meet him in the future, you tell him that the day you left us, I made a good decision to follow Jesus. Baririmbyi, guherekeza neza ni ugukomeza gukunda Kristo no kumukorera. Dear choir members, the best way to say farewell to ANASTASE is continue the good deeds. Bashumba torero, guherekeza neza ni ugukomeza gukunda Yesu no kumukorera no kwifuza iherezo ryiza. Dear pastors and church members, the best way to say farewell to our brother is to continue to do the good works of the Lord. Umuryango guherekeza neza ni ukubwira Yesu ngo Yesu we mwagendanye natwe tuzagenda kugeza ku iherezo For the ry'urugendo. family, the best way of saying farewell to him is to say that Jesus, who was always with him, please be with me or with me too. Ndakomeza kubifuriza ihumure muri Kristo Yesu, I wish you to feel strong in Jesus. kandi nongera kubabwira ngo twese umwami w'isi azadushoboza iherezo And ryiza. once again, I'm saying that we should wish that we all have good days. Mugeje tumaze gusenga Imana. Let's stand up and pray. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ibiteganyo waduhaye byo kongera kutwibutsa ko no mu bihe bigoye no mu mibabaro yacu uri ihumure ryacu. Twongeye gusenga kubw'umuryango, kubw'itorero, kubwo inshuti abavandimwe, kubw'abo bafatanyije mu kazi uyu munsi bari hano baherekeje ANASTASE. Tugira umubabaro, bagira amarangamutima ababara, ariko kuba mu biganza byawe kuko harimo ihumure n'ituze n'amahoro. Nubwo ibyo twareba n'amaso yacu twabona bikuweho, ariko wowe uhoraho iteka ryose kandi urimo byose dukeneye bya none n'iby'iteka ryose. Kandi uyu mwanya twongeye gusenga ku bwacu twese tukiri bazima, kugira ngo uyu mwanya twongere twumve ijwi ryawe riduhamagarira kwitegura kuzaza kwawe, kandi ko uzutunguranye, kugira ngo bidutere umwete, abaguye babyuke, abasinzire bakanguke, abatarakumenya bakumenye, abaretse kugukorera gukoresha itarantu abayifashe bakayibika, kugira ngo uyu mwanya bongere babyutswe no kuzirikana ko nuzaza uzatubaza ibyo wadusigiye, kugira ngo umuntu wese aharanire kongera kugukorera. Tanga umugisha umuntu wese uri aha, komeza kuduhumuriza, komeza kuvugana natwe, komeza kuduha imbaraga, komeza kutuyobora, kugira ngo uyu munsi n'ibikorwa by'uyu munsi nabyo bitubere umwanya wo kuganira nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Umushumba mukuru w'itorero arakoze cyane. Thank you, our senior pastor. Tugeze mu mwanya wo kumva ubuhamya. Now we have to the time to listen to the testimonies. Turifuza Correctly. uduha umwanya agerageze kurasa ku ntego. So whoever takes the floor, please try to be focused. Kubera ko ibyo kuvuga ari byinshi twahereye ku wa gatatu ndetse no ku wa kabiri.
Because we have very much to say, and we started last Tuesday. uno munsi turaha abantu batari benshi. Today we won't have many people to talk. Reka dusabe uhagarariye umuryango atambuke. We are going to give the floor to the representative of the family. Bo muri protokole baradufasha babereka aho avugira. Tugiye kubagezaho ku mateka. We are going to talk about the story of the life of Dukorera. ANASTASE Matembera tuvuga uyu munsi ANASTASE Matembera that we are talking about today. yavutse He was born ku 8 z'ukwa karindwi on 8th of July 1973. 1973. yavukiye i Kayenzi He was born in Chaine mu ntara y'Amajyepfo. in the southern province. abyarwa na Mujyambere Auguste His father is Umuhererezi na Nyirabushishi Leopold. and yacu is the mother. yavutse ari umwana wa gatatu He was number 3 in his family mu muryango w'abana 9, among 9 siblings, abahungu 8 n'umukobwa. 8 sons and 1 daughter. umuhungu yakurikiraga yatabarutse mu 1994. His next brother, elder brother, was died in 1994. yashakanye na Muhayimana Odette He was married to Umuhererezi 25 z'ukwa 12 on 25th of December 2020. babyaranye abana 4. They have 4 children. Umutoni Redemuta, Anthony Redemuta, Senga, Enga, Hirwa Edwa, na Brian. and Brian. yakoze akazi gatandukanye He did different jobs kuva mu 1994 kugeza 1997. from 1984 to 1997. yakoze muri Minwari. He worked for Rwanda. nyuma yaho yagiye muri ONG yitwa Amoro. Then he moved to Monde, that was an NGO. Amoro yakoze mu bihugu bitandukanye ashinzwe imishinga, project manager. He was a project manager for about different countries. aho yakoreye mu Rwanda, He worked in Rwanda, muri Congo, DRC, muri Kenya, Kenya, muri Niger, Niger, Mozambique n'ahandi hatandukanye. and other countries. kuva muri 2014 From 2014, yagiye gukora muri UNHCR muri HCR. that's when he joined UNHCR akorera muri Kenya, and worked in Kenya, Uganda, Uganda, Congo, DRC, Congo, Sudani, Sudan, akorera Jordan, worked in Jordan, Ukraine, Ukraine, akomereza muri Myanmar, and he continued to Myanmar, ari naho yasoreje urugendo. and that's when he ended his journey. ubwo yajyaga kwivuza muri Thailand When he went to a doctor in Thailand, kuri 20 z'ukwa 10 2022 nibwo yarangije urugendo rwe. October 2022, that's when his journey ended. yakijijwe mu 1996 He received Jesus in 1996, kugeza ubu ngubu akaba yari ukiri umukristo ufite ubuhamya bwiza. and up to today he was still a good Christian. tukaba dufite ibyiringiro ko tuzamubona mu gitondo cy'umuzuko. We hope to see him again. Imana imuhore uko ridashira. May he rest in peace. Murakoze cyane. Thank you. Badufashe iriya mikorofone bayishyireho kuko abandi tugiye guha umwanya. Please get the microphone fixed because we are going to give the floor to different people. Turasaba uwabanaga nawe witwa Papa Bote We'll ask Papa Monde to come over.
ubuhamya bwe muri ino minsi nuko babaye. Praise the Lord. We praise the Lord for this special day. It's hard to talk about the works of ANASTASE because there are so many, there are too many to tell. We cannot finish them all. We lived together for 8 years when he was in Nairobi. We were shocked to hear about his death. We did a lot of projects together. But we thank the Lord that He showed all these words for us. When we heard this story, this news, we were shocked and started to wonder, what are we going to do? We knew that he lived in Nairobi earlier. And now he's in Thailand. He's dead in Thailand. And the family is back in Nairobi. The children are in the US. We said, Jesus, you are the one who allowed this. You are the one who decided to take ANASTASE, who lived with you for all the time. Now we ask you, please take care of all this budget. Moving his body from Thailand, and moving the children from the US, and bringing them into Ghana. All the efforts and expenses needed to be done, we ask for you to provide. We thank the Lord for having covered everything. We also thank the church because they did everything. We thank the Lord, the church of Chaine. We thank the Mother Choir. And we thank all the church members. Glory be to the Lord. There is one word that I got from Christian from Nairobi. There are some members of Calvary Church. There's a church service every Sunday afternoon. And there's Nairobi Pentecostal Church. Sita. All of these people, they live with ANASTASE. They couldn't make it today to be here. But they said only one message. To tell you that ANASTASE, whoever that didn't receive grace from ANASTASE, is the one that has never met him. The one that has never met him. Whoever met him sometime has received something from him. There is one word that I have to say definitely. I told you that we've been friends for 8 years. And among these 8 years,
ntabwo twari bujyane nawe muri resitora n'umunsi n'umwe, ntabwo yashoboraga kujya muri resitora. He would never go to eat in a restaurant. We would never sit together in a restaurant. Ntabwo yashoboraga kujya muri coffee shop. He would never go to a coffee shop. Ntabwo yashoboraga kujya muri bar. He would never go to a bar. Yagiye mu ijuru ariko yari asanzwe ariho atuye. He went to heaven, that's where he lived every day. Ibyo bintu tubimwigireho. We learned this from him. Niba yagusuye hari ibyo akeneye kuza ko musangira, If he came to visit you and he need to share something with him, yahitagamo kubigura akabizana mu rugo. he would prefer to buy it from a supermarket and bring it at home kugira ngo mubisangire so mwese that you can eat together n'abana. and the kids. Mwumvise umwana mu buhamya avuga ko papa yakundaga kugura pizza ku wa kabiri. You remember in the testimony of Bright, he said that every Tuesday he bought him pizza. Ubwo iyo yagusuraga ku wa kabiri nawe yakuzaniraga pizza. When he visited you on Tuesdays, he would always bring pizza with him. Imana ibahe umugisha. God bless you. Murakoze. Thank you. Akoze yadusabe mujyambere. Let's ask Mujyambere. Famiye Mujyambere, ubwo ni papa, mama, abavandimwe, abadamu bacu, bahaguruka bakaza hano imbere. Brothers to come over. Bashiki bacu, kwa data wacu, abatante, aunties, na nyogokuru wacu, even our grandmother. Mukecuru urengeje imyaka 100. Reka tubasabe batambuke baze hano. My grandmother is now over 100 years. Mukuri mirongo nk'ibiri nyuma kugira ngo na kameramani babone ko bafata neza. Aba nibo bahagarariye umuryango wa Mujyambere Augustin. These are the people representing Mujyambere Augustin's family. Papa wa ANASTASE Makembera And the father of ANASTASE Makembera. Turashima Imana kuba hashoboye kuboneka abahagararira abandi. We thank the Lord for having all these people to represent everyone. Nubwo bitoroshye, even though it's not easy, ariko turashima Imana ko hari abahagarariye abandi. but at least we thank the Lord that we have people to represent the rest. Turabwira Mama Redemuta n'abana. We would like to tell Mama Redamta and the children. Papa Redemuta yadukoreye ibikomeye tudashobora kwibagirwa. Papa Redamta did great things for us that we can never forget. Yaduhinduriye amateka. He changed our lives. Yaratureze. He educated us. Yaratwigishije. He took us to school. Twamwigiyeho. We learned from him. Kandi yaduhaye n'ubushobozi bwo kuba tumaze kuba abagabo. And he gave us capacity for us to stand here as men. Tukaba tubizeza ko. And we promise you. Icyo tuzashobora gukora cyose tuzagikora. That whatever is in our capacity, we will do it for you. Abantu si bakeya. This is not a few people. Kandi turimo gukomeza gutera imbere ntabwo turimo gusubira inyuma. And we are growing, we are no longer going backwards. Ntabwo twasimbura umutware. We cannot replace your husband. Ariko tuzagira inkunga tuzatanga natwe kugira ngo umuryango ukomere. But we will make sure we contribute so that your family stay firm. Mu kubaganiriza. We'll be talking to you. Mu bushobozi. Providing capacity. No kugufasha mu burere bw'aba basore beza. And we'll continue to help you educating these great young boys and young ladies. Imana izabidufashemo. God help us.
murakoze cyane namwe mwese Thank you very much for everyone mwifatanyije natwe for coming to join us today. ibi turi kuvuga ntabwo tuzabikora twenyine. Everything that we are saying here today, we cannot do it alone. tuzayifatanya namwe We will work with you kugira ngo izina Makembera Anastase to make sure that the name Makembera Anastase rizahore hejuru. will always high, be high. Ikigeretse ku kindi And besides, turifuza gukora Makembera Foundation. we want to establish Makembera Foundation. Tuzakora ibisabwa byose kugira ngo iryo zina rizahore hejuru. We will do whatever required so that this name is kept high. Abo yariye amashuri, For those he paid education for, abo yishyuriye icumbi, for those he paid shelters for, house rent, abo yagiraga inama, for those that he always provided advice, abo yageneraga umushahara, for those that he gave monthly assistance, n'ibindi byinshi tutavuze. and a lot that we cannot say today. Yakoraga bucece ariko twagize amahirwe yo kubyumva kuko imirimo n'ibitangaza byakoretse byatumye n'abantu bose bamenya A ibyo lot yakora. of things that he did secretly, but we finally discovered because these times around we've been talking about what he did. Kugira ngo ibyo bitazazima rero tugomba kuzagira foundation izasigara ibikurikirana. To make sure that these good deeds don't finish today, we will set up a foundation to continue the work. Izayorwa na Redemptor. Redemptor will be the leader of the foundation. Tuzajya tubabwira nyuma y'umwaka uko ibikorwa bigenda. Every year we will communicate what is happening in the foundation. Uzayumva nawe azagira icyo akora. Whoever hears this gets to know about the foundation, will try to do something. Umuryango wa Makembera Anastase ni mukomere. Be strong, the family of Makembera. Imana ibahe umugisha. God bless you. Thank you. murakoze. Thank you. Tugeze ku ruhande rw'itozo. We are going to listen to the church side. Dusabe Pastor Rujurama Let's Shakara have Pastor Rujurama Shakara wamuyoboye as someone who used to be his pastor. avuga nawe avuga ubuhamya. Let's have him come over and talk about him. Wakoze kuduha akanya kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri Anastase Makembera. Thank you very much for giving me this opportunity to talk about Anastase Makembera. Ndibaza ko tutari kuvuga amagambo menshi kandi twabona. I think we can't have a lot to say kuko twabuze umugabo w'intwari. because we have lost a very strong man. Ariko kugira ngo nanone tumenye ko intwari Imana nayo irazikunda. But we have to know that God also loves heroes. Ndagira ngo ntaragira icyo mvuga amagambo makeya cyane. Before saying something, just in a short time, Nomungere nshimire uyu muryango wa Makembera Anastase. I would like to thank once again the family of Makembera Anastase. Bose aho bari abari turi kumwe hano n'abadahari tubashimire cyane. Wherever you are, those who are seated here and those who are not. Nongere nshimire itorero rya CGM. I would like to thank the CGM Church once again. Abakristo bose hamwe n'abayobozi. The church members, the leaders. Bafatanyije ndetse na korali Impanda. And together with Impanda. Kugira ngo badutegurire iki gitaramo cya Anastase Makembera. For having planned this celebration of the life of Anastase Makembera. Bibiliya iravuga ngo The Bible says hariya mu rwandiko rw'Abaroma Pawulo yanditse abandikira igice 12 umurongo in wa 7. Romans chapter 14 verse 7.
n'amagambo ngira ngo bahereza abakomeza umuryango wa I want to give this message to you, the family of Makembera, to comfort you. twese uko turaha nta muntu ubaho kubwe, nta muntu uriho kubwe. No one lives for themselves. niko ijambo ry'Imana rivuga. That's what the word says. aho muri urwo rwandiko Pawulo In yandikiye this letter of Abaroma, Paul to Romans, nta muntu uriho kubwe, no one lives for nta nawe upfa themselves, kubwe. and no one dies for niba themselves. turiho kubw'umwami We Yesu, are there if we live for the Lord, kandi niba dupfa kubw'umwami Yesu, and if we die, we also die for the Lord. niba turiho cyangwa dupfa turaba umwami. If we live or die, we belong to the Lord. Pawulo aravuga ngo icyatumye Kristo apfa Paul says the reason why Jesus died agahambwa akazuka and was buried and rose again ni ukugira ngo azabe umwami w'abapfuye n'abazima. is that he becomes the king for those who are alive and those who are dead. icyo nshaka kuvuga muracyumva. I know you understand what you want Makembera to mean. Anastase yapfuye Makembera is not dead. ijambo rya mbere atwereka umuryango wasize. The first reason is not dead. We are seeing the family. namenye Makembera muri 2003 niho nabaye umushumba we. I first met Makembera back in 2003 when I nabaye was his umushumba wa pastor. Makembera muri 2003 I was his pastor from 2003 at Chaine. mu bakristo benshi beza basejemu Among the good Christians, good members that we had at the church, Makembera babonekamo aza ku isonga ya mbere. Makembera was at the top. Anastase yakoze kuko mwabyumvise yakoze gukora henshi. ANASTASE were doing works in different places. nta wabwira We Makembera tuwabishobora. cannot eat all because they are biteye alone. ubwoba cyane. They are amazing. aho yagiye akorera hose iyo yazaga Wherever he worked, yaruhukiraga mu rusengero. for the job. When he came back, his first place was to icyo come to the yambaga church. yaza kumbaza akabaza umushumba itorero rimeze And when he came, he asked me, "How is the church?" si abantu benshi They are not alone. A lot of people like that. si abantu benshi bakoraga ibintu ariko ndagira ngo mbabwire turi We don't have many yarubwira people gusengera like akavuga that. itorero But the rimeze. first thing he did Yakoze was to come to imirimo church and ask, myinshi "How is the cyane. church?" So he did a lot of works. yabaye umukristo w'indakemwa gushimisha. He was an exemplary Christian. njyewe by'umwihariko Me particularly, nari mfite abajyanama hariya mu sejemu I had different b'abapasiteri bagenzi advisors, banjye. pastors, my fellow pastors. Makembera ntabwo yari umudiyakoni. But Makembera was just a kuva different. mu bihumbi 2003 From kugeza 2003 2006 niho up to 2006. bahawe inshingano z'abadiyakoni That's when he was promoted. ariko That akora was imirimo y'Imana was neza. selected as a deacon, but he was Akora always imirimo good y'Imana in the ministry. ndibuka yagiye muri Kongo aho barimo bavuga I remember when he moved to Congo, yasanze hariya ndi ku rusengero mu kazi he came to me at asanga church, uwo munsi ruriya rusengero hariya bazamura bubaka and they were starting to build, and there were abadakuyemo bagiye kugurisha bahamagaye abakiriya baza there were just small houses around, and the people wanted to buy those small houses in the plot. ibikorwa bya Makembera ni byinshi There are so many actions, so many kandi words that Imana I ni can mention. umujyane yaramukunze kandi yamukundira ibikorwa But yakoze. may the Lord take him because he loved him for everything that he did for the Lord. araza amubwiye ayo makuru yabaye kuko bagiye kugura aho hantu. When he came, I told him that bwacaga bazana amafaranga these kuza kuhaba. small lands are being sold over, and arabwira ati ubwire abo bantu bahagarare he asked me, can you stop them at least until tomorrow? nta minsi yahaciye 2 days later, Makembera azana amafaranga agura utwo tuzu. he came with money and bought hariya barimo all bubaka those urusengero. houses. The same place you are building temple in. ndagira ngo mpamvu navuze nuko uyu munsi icyashimishije cyane Today, what makes me happy, aricyo nasorezaho which I'm closing nshimira with, itorero rya sejemu I also thank the church or Chaine Church.
Shimira umuryango wa ANASTASE Makembera. I thank the family of Makembera and Bikorwa bakoze biremereye cyane. everything, the great works that they did. Bakavana Makembera mu mahanga. Moving the body of Makembera from Uyu munsi tukaba duhagaze hano. and today we are standing here. Imana ibahe. God bless you. Ndanezerwa n'iki gikorwa cyiza. I'm very happy for this thing. Narimo nireba imyaka ye. I was looking at his age. Makembera mu myaka yarangana n'umwana wanje wa kabiri. Makembera has the same age as my second child. He was like a brother. Makembera yari umuvandimwe. He was my brother. Makembera yari inshuti. He was a friend. Makembera yari umwana wanje. He was like my son. Makembera yari umushyakama wanje. He was my advisor, my personal advisor. Kristo rero yarazutse. The Christ was raised. And he is the king for those who are alive and those who are dead. tunejejwe nuko duherekeje umubiri wa Makembera. We are happy that today we are saying farewell. Nubwo naje ejo napfa ariko even if I die tomorrow, but at least today. Umwami w'abazima n'abapfu. He is the king for the dead. So I want to comfort the family. Be strong and stick to Jesus. Children of Makembera, continue to learn a good attitude from him. He was a noble man. He loved everyone. He was a very hospitable man. He did great works. Please learn from him. I want to comfort him and he led the choir from for a very long time. Up to 2014 when I was at Makembera yari umuyobozi wa korali good leader, great leader for the choir. bifuje gukomera muri Kristo Yesu. I wish you to n'umbaraga n'ubushobozi bwe be bwinshi and in his kandi mukamara impano power. z'Imana And please have kugira ngo the tuzasubizwe weapons mu biganza by'Imana. so that you don't back. murakoze reka nsabe ndabwo mugabe Kristo So ask Tristan Dami Mugabe to come over and take the tugenda room. tugabanya noneho Now we want to reduce the time that we're using. I want to say something about Makembera ANASTASE. Makembera ANASTASE kubona ikintu umuntu yamuvugaho ntabwo byoroshye. It is very hard to find something to say about Makembera kuko imirimo ye ni myinshi kandi myiza ku buryo because he butangaje. had many great works. Ndavuga mu bice nka bibiri. I want to say there's two things. Igice cya mbere ni uburyo twabanye mu murimo w'Imana. The first part is how we worked together in the ministry. Makembera ANASTASE twabanye mu murimo w'Imana ari umuririmbyi wa korali Rwanda. We worked together in the ministry first as the leader of Rwanda choir. Yaje no kugira igihe ayibera perezida. I even came to the top as the choir leader. Ariko mu biganiro byose byamubagamo. But among the thoughts, discussions that he always held, ni ibyerekeye umurimo w'Imana n'umurimo w'itorero. he was always talking about the ministry and the church work. Byaba iby'iterambere ku giti cye ntabwo washoboraga kumva abikuganiriza. You would never hear him talk about his personal projects. Yabaga avuga uburyo korali yatera imbere. He was always talking about how to develop the choir. Byageze aho tuza kugira igitekerezo kijyanye n'urusengero. It came to the time when we had a project, we had the idea of building a temple. Uburyo twarwagura cyangwa tukabona aho dusengera hanini. How we can make our temple wider or maybe build a new one. Ibiganiro byo byari ibyo uburyo umurimo w'Imana watera imbere, uburyo bwo kubaka bukaboneka,
nta kindi kiganiro bashobora kuba wamwumva. Those were the discussions that he always held. Would never hear him talk about anything else. Mu gihe cyose twabanye mu murimo w'Imana nibyo byamubagamo nta bindi. For the entire time that I lived with him, that is what was on his heart. Amaze kugera igihe cyo kugenda gukorera hanze, when it was time for him to go abroad, uburyo twakoranye mu murimo w'Imana twari n'inshuti mu buryo busanzwe, imiryango isurana igenderana. Though we worked together in the ministry, he was even a personal friend. His life was very special. No kuvuga ngo yaragiye ariko akamera nk'umuntu n'ubundi muri kumwe. Even though he left the country, he always was like he's there. No umuntu waguhamagaraga. He used to call. Mukaganira nk'amasaha 3. And we would talk for 3 hours. Ariko igihe cyose mwaganiraga nta kindi yashoboraga kuba yakubwira. And whenever we talked, there is nothing else he would mention. Yambazaga ibintu bijyanye n'umurimo w'Imana, korali. He asked me about the ministry, the choir. Ibintu byo ku rusengero, iby'inyubako. Everything about the church, the construction projects. Nta kindi. Nothing else. Mu mwaka wa 2018 back in 2018 cyangwa na 17 or maybe 2017, I can't recall it well. Ndumva ariko bwonyine yaje kumbwira ibintu bye bijyanye n'iterambere rye. That's when he started to talk about his personal projects. Araza yaje ino aza kundeba ariko ndumva ataramaze iminsi 3. He came here and he spent maybe 3 days and he came to see me. Ariko nabwo nta kintu twabikozeho, twaravuganye ibyo twagejeje gukora ntibyakunda arongera agenda. But we didn't do a lot of things. He just came and we talked and he left again. Muri make imirimo y'ubundi yari yo gufasha abantu no gufasha itorero rwose. Briefly, his projects were always about helping the people, helping the church. Mu gihe cyose yabaye hanze yakora akazi yakoraga. For the entire time he was abroad in his different jobs. Muri uyu mwaka mu ntangiriro zawo ngira ngo ni nko mu kwa 3. In the beginning of this year, maybe around March. Nubwo twari mu by'umurimo w'Imana nibwo yongeye kugira ibyambwira ku byerekeye ku giti cye. Even though we were talking about the church, that's when he introduced just a little bit about his personal projects. Among all this time that we've been together, that's the first time he mentioned something like that. He was a special person. Rwose mu buryo bugaragara ibikorwa byose yakoraga cyane byari byerekeye ku bandi. Because what I know about him is that almost everything he did was about other people. Uko namubonye yari nubwo yakoraga muri ONG ariko nawe meze nkaho yari ONG. The way I saw him, even though he worked for an NGO, himself was like an NGO. Kuko iyo wumvaga ibikorwa bye abantu yafashaga ibitaramenyekanaga n'ibyo byinshi. Because when you hear stories of the people he assisted, I believe that most of them are not even known to us today. Muri make ibikorwa bya ANASTASE Makembera mu gihe cyose twabanye nuko nabibonye. Briefly, that's how I saw the works of ANASTASE Makembera for the entire time I was with him. Imana dufashe tuzamwigireho. God help us to learn from him. Kandi tuzagerageze kugera ikirenge mu cye. And at least we try to imitate his works. Thank you. Arakoze uhagarariwe na perezida. Mwiriwe. ANASTASE Makembera ndavuga imirimo yo muri korali kuko ANASTASE twabatirijwe umunsi umwe muri Yorodani imwe. I'm going just to mention about the choir because ANASTASE we got baptized the same day.
ANASTASE twinjire muri korali mu mwaka umwe. We joined the choir the same year. ANASTASE twakoze ubukwe mu mwaka umwe. We did our weddings in the same year as well. Dushyingirwa abakobwa bari inshuti. And we got married to ladies that were friends. ANASTASE yabaye perezida wa korali n'umutoza. He was the choir leader when I was a coach. Numva ko ubuzima bwe muri korali tubuziranyeho cyane. You see that we used to know each other very well. Kuva 1997 tubazwa kugeza uyu munsi ntabwo ibintu byose nabivuga ngo birangire. From 1997 when we got baptized, you see it's a very long journey. I cannot list everything he did. Ariko ikintu kimwe kidasibangana muri korali. But one thing that is we never forget it in my choir. Inzu ye yaratuyemo igikondo. Is that his house in Gikondo? Niyo korali yakoreragamo imirimo yose. That's where we did all our activities. No twasengeraga, no twakoraga ama repetition. That's where we went for prayers, for training. Urumva gufata urugo rurimo umuryango umugore n'abana ugashyiramo baririmbyi hafi 80 bakarepeteramo umunsi wa mbere iminsi 3 cyumweru. Imagine having your house with your family, with the wife, children, and have your around 80 people doing rehearsals in the house every time. Cyari ikintu gikomeye. It wasn't something easy. ANASTASE afite umutima wagutse kuruta ibyo yaratunze. He had a very large heart. Indirimbo zose twagiye dukora, album yose twakoze yabaga yikorera hafi na 70%. In all the songs we did, the albums that we issued, he was like taking 70% of the financial part of the projects. No muri iyi myaka atarakiba mu Rwanda inzu ye yahoraga ashaka ko yabamo umuntu watuma nibura korali ikomeza kuyikorera. Even this time that he was no longer in the country, he always wanted his house to be rented by choir member to make sure that the rehearsals can go on in the same house. No muri iyi myaka yaratabarutsemo yakomeje kubana na korali uko twakoraga ibyo dushoboye ibyo tudashoboye agahita abikora. Even these last days before he passed, he was always with us because we did what we can and he would take the rest. Imana tuzaheza murakoze. May he rest in peace. Thank you. Akoze reka twumve Madamu Monde. Let's listen to Mrs. Odette Makembera. Madamu Makembera ndetse n'abana. And the children. Umwanya ni uwawe. So the floor is yours. I thank you very much, you all, before I say something else. My name is Odette Muhaimana, and I am the wife to Makembera. We got married on Christmas of 2000. We were blessed to have children. Our firstborn is called the Mutoni Redemptor. And the second one is Luke Senga. The third one is Peace Hirwa. And the last born is called Bright Ashime. God blessed me and my husband. From the time we got married back in 2000 up to last this month
on the 20th. I've never lacked anything for the entire time that I was married to him. For this entire time, I know nothing bad about him. He was a special husband. I would say that he was like an angel. He loved the Lord and he loved the people. He loved his own family and my own family. And he even loved everyone, many other people without any discrimination. It was amazing, it was very special. I learned a lot of things from him. For everything I have achieved, it's from him. Even spiritually, I learned from him. He was a special Christian. I don't know how to talk about him. You can just you can just mention a little bit about him, but me, I lived with him. But he was special. He loved his church. He loved the ministry in general. He loved praying. And he loved sharing the word with us. And he always made us love to work for the Lord. He loved his children. And he loved me in a special way. I've never loved anything. I will miss him. He was a man that you cannot compare. I cannot go into details, but I will just mention a little. His last days he came for a holiday. And that is the last time I saw him. We lost a very close friend that also worked for UNHCR. It's during those holidays that I talked with him. I told him that it's not easy. We need to be sanctified. I was saying that the people who love God and who love the people, they are passing away. We talked about these things. And he said, yes, sure, we need to be sanctified because these are times for sanctification. And I supported him. We talked about these things. We loved each other. I told him if I go first, I remember, yes, because we talked about these things seriously. I told if I go first, because I can see that a lot of people are going. Please keep my children or raise my children. If you marry another woman, please protect my children because I can see that a lot of people are passing away. I even told him maybe you may go first, and because I can see that it's frequent that people are leaving. I promised him. I even shook his hand, and I told him
ndamubwira ngo nanjye nzakurera abana bawe. I told him that I will keep your children, I will raise your children. Ntacyo nakuburanye. And I said, you provided me with everything. Wakoze ibishoboka You byose. did everything you could. Nanjye nzagufatira abana neza. So I'll make sure that I keep your children Imana well. izabimfashe. May God help me. Ntabwo rero nari nzi ko ari byo kuko nyine urumva twarimo twiganirira. We were just talking. I didn't know that this was real. Ni ibintu byantunguye nyine yari afite rendezvous yo kujya kwivuza. So I was surprised because he just had a doctor's appointment. Ubwo vakansi ayirangije ahita ajya ku kazi, nibo bamushakiye iryo vuriro. After the holidays, he went back to work and they arranged an appointment for him with a doctor. Nibo bamwohereje kwivuza. So they sent him to the doctor. Akigerayo rero turaganira nyine bamukorera operasiyo. When he got to the clinic, we talked and they did a surgery on him. Operasiyo igenda neza. The surgery, the operation was successful. Turavugana rwose. When we talked after the surgery, nk'iminsi ine, like 4 days later, tuganira. we were talking. Yari afite ikibazo cy'ibirenge nibyo byari bifite, ntabwo byakoraga muvuma. He only had some problems in bayoberwa ikibazo cyabaye, ariko baramubwira ngo ni ibintu ngo birakemuka vuba. Ntabwo byahise bikunda ku kanya, ariko Imana muri iyo minsi nyine itatu twaganiraga neza. Njya kumva numva umugoroba umwe turaganira, ndamubwira ngo umuriro urakira, n'abana arabaganiriza, arabahamagara ku ishuri hariya bigaga muri Amerika, bose baravugana. Bakimara kuvugana bose bafite ibyo bavuganye, ariko ntiyararembye rwose, yari umuntu uvuga ameze neza, nta kibazo gikomeye. Apart from the numbness of the feet, he didn't have any serious issue. He talked, we were always talking during those days. He even talked to the children, and we didn't find it really a big issue. N'abadogiteri bamufataga neza, akambwira ati bari kugerageza, nta kintu batakoze rwose. Even the doctors that were taking care of him, he was always appreciating them and saying that they did everything. Akanyereka naho ari kuri video call tuvugana, ati reba ukuntu banyitaho. He even did a video call with me to show what is happening around, and so he was showing me, look at how they are taking care of me. Kuko ryari ivuriro ryiza ryishoboye. Because it was a very nice clinic, a very high standard clinic. Ariko buri gice ataha turanaganira, njya kumva inkuru mu gitondo ngo yaguye muri koma. But before the day he passed away, we talked, and in the morning I received the message that he was in coma. Nasa amamagaye ambwira ko yaguye muri koma, ambwira ko ariko bagiye kumureanima, singira ubwoba. The nurse called me and said he was in coma, but they will manage to get him out, and she told me not to worry. A while later, the doctor himself called me to tell me sorry. I was shocked, but you cannot challenge, you cannot question God. He served the Lord. May his good works follow him. I don't have any issue about him. He did everything, definitely everything. But may he rest in peace. Maybe let's give the floor to the children. Then let's start with the Redemptor. Good afternoon. You doing? We've seen a lot of things, and there's nothing that
we have not said about him, and there's more to say about him. Twavuze ibintu byinshi ndumva nta gisigaye tutari twavuga ariko nanone haracyari byinshi twavuga kuri data. And there's one thing I want to say. Hari ikintu kimwe nifuzaga kuvuga. Jesus gave a commandment to his Christians, and he said, love your neighbor as you love yourself. Hari itegeko Yesu yaduhaye rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. And that is the greatest commandment in the whole Bible that Jesus tried to show us. Kandi iryo ni ryo tegeko rikuru muri Bibiliya yose nk'uko Yesu yagerageje kutwereka. And I say that my dad, kandi navuga ko papa wanjye, he exemplified this commandment and followed it to as a Christian, and was able to follow it and be a great man of God. Yashyize mu bikorwa iryo tegeko rwose kandi nahamya yuko yabayeho ari umugabo wubaha Imana pe. And this day is very difficult for every one of us here, those who have gathered around, and I'd like to thank everyone here who has been able to help the family set up this whole funeral. Ndabizi ko bikomereye umuntu wese uri aha ngaha kumubura, ariko nanone ndagira ngo nshimire abantu bose, itorero namwe muri hano, abantu bose bagiye badufasha kugira ngo dutegure ibirori. Another thing I want to add is, I know my father, he was a very devout Christian. Ikindi navuga nuko nzi data yari umukristo ubishyizeho umutima. And I can rest knowing that my father is not in a casket right now, but he's resting in the arms of the Father in heaven. Ntabwo navuga ko data yapfuye, ahubwo navuga ko arimo kuruhukira mu biganza bya Kristo mu ijuru. That's everything. Thank you. Ndumva aricyo navuga, murakoze. Good afternoon. Mwiriwe. First of all, I'd like to thank everyone here for just helping and comforting our family. Icyo cyambere meraho no gushimira abantu bose kuba mwitabiriye kandi mukaza gukomeza umuryango wanjye. I can't imagine the pain that everyone's going through right now. Ndumva bikomeye gutekereza umubabaro uri mu mutima w'umuntu wese uyu munsi. But I would just like to say that we can find comfort in Jesus Christ. Ariko nababwira yuko dukura gukomezwa muri Kristo Yesu. The past few days I've heard of my father's testimony. Muri no minsi ishize nagiye numva ubuhamya bwa papa. And I'm gonna be honest, I didn't know much. I didn't know much about it, and I hadn't heard of almost everything. Nariko mbabwije kuri nuko ibyinshi ntari bizi rwose. Muri iyi minsi nibwo menye ibyo bintu byose. But that's the thing that made him a great man. Ibyo ngibyo byatumye mbona ko ari umugabo uko udasanzwe. Because he didn't look for attention, or he didn't do those things for pride, or just to, for example, just to show off about everything that he did. Uko ibintu byose yakoze nta na kimwe yakoreraga gushima cyangwa bikorere ishema rye ku giti cye cyangwa bikorere kugira ngo yemeze abantu. He did it through the kindness of his heart. Yabikoraga ari ibintu bivuye ku mutima we. And the Lord calls us to do his will, which is to spread the gospel. Imana idusaba gukora imirimo yo gukwirakwiza ubutumwa bwiza. And I'm sure everyone here can agree with me that Dad and our father, ANASTASE, fulfilled that will to the best capabilities of his, Kandi mwese ko muri hano ndahamya ndumva mwabihamya yuko papa yashyize mu bikorwa iryo jambo akoresheje ubushobozi bwose yari. From the words of the speaker last night. Kurikije amagambo abantu baraye bavuze nimugoroba bose bagiye bavuga. Yari umugabo. He was a man. Murakoze. Thank you. Hello everybody. Abasuje mwese. I'm going to say three things. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu. First one, thank you Matilda and your husband for taking care of me for the days I spent at your house when I first came to Rwanda. Ndashaka kubanza gushimira Matilda n'umugabo wawe kubera ko mwanyitayeho iminsi yose namaranye namwe.
first heard about my father's death, igihe numvaga bwa mbere nk'urupfu rwa data, I cried the whole night I was super sad. nararize bya by'indengakamere. So, and the last thing I want to say, he was a very good man. Ikindi nashakaga kongeraho ko papa yari umugabo mwiza. He raised the whole family to be Christian. Twese nk'umuryango yatureze adutoza kuba abakristo beza. He helped me overcome my fears. Yaramfashije mu kubaka ukwizera kwanjye, kuzamura ukwizera kwanjye. And he was the best father I could have hoped for. Kandi yari umubyeyi mwiza, umuntu mwiza w'intangarugero muri yakwifuza. Imana ibahe umugisha. God bless you all. Nshimiye itorero ryatwitayeho. I thank the church for having taken care of us. Muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umugabo ukomeye. During these hard times of the loss of this great man. Abantu bose batwitayeho. All those people who took care of us. Bakadufata mu mugongo. They comforted us. Imana ibahe umugisha cyane. God bless you very much. Imana ibahe umugisha abayobozi. God bless the leaders. Baritanze ntibasinzira. The pastors would spend sleepless nights. Bakarara amajoro. They spent sleepless nights. Abaririmbyi. The choir members. Imana bose ibahe umugisha. God bless you all. Ibikorwa byose bakoze kugira ngo baduhumurize. Everything you did to comfort us. Imana ibahe umugisha. God bless you all for this. Nanjye nagira ngo mpamagare umuryango wanjye. I would like to call my family over. Mfite umuryango nanjye mvuka mu bana batandatu. I also have 5 siblings. Nkaba bucura. And I am the last born. Reka mpamagare Musoni. I will call Musoni to come and represent everyone in my family. N'abandi bose kandi everyone famille, cousins, please come forward. The cousins, uncles, my auntie, mama bacu na baba se, Kroza, abari hafi yacu ba Matilda yose umuryango wawe. Everyone in the family, the close family, to come forward. Umuryango wa Rwemayire. The family of Kwemaire. Nabo bari muri famille. Please come forward as well because you are part of the family. Nabo rwose Papa Rukundo na. Everyone, Papa Rukundo can represent the family. Turabashimiye muri rusange. We thank you in general kubwo kuza kwifatanya natwe for having joined us to celebrate this life. Umuvandimwe, umubyeyi, for our brother, parent. Mbega afite amazina menshi So he has so many names that we cannot list for now. Umuryango wacu natwe mugari. Our family is large as well. Mpereye ko Mama Redamta atavuze. If I start with those that Mama Redamta has not mentioned. Umukecuru. There's mother, our mother. Yitwa Belansire. She's called Belansire. The one. She lived with Mama Redamta since she was a baby. Because our mother died when she was just 4 months. Our grandmother used to breastfeed her, raised her up, and she grew up.
So she played a big role. They cannot mention the names all, but there's our maternal aunt, and there's my sister. There are our daughters, our nephews and nieces, and our brother-in-laws, their wives. We are happy to have you as a we thank the Lord for having allowed this day to be a big day for the gospel through the passing away of Papa Redamta. God bless you for coming to join us, and we thank the church leadership. Mama Redamta has mentioned it already. I will not repeat this. But God bless you. God bless you. Please allow me to thank once again the family of Rwanda diaspora in Kenya. And we also thank the embassy of Rwanda. And we want to thank everyone that is following us today. The big family, the large family of ANASTASE that could not make it today. And we also thank the UNHCR around the world. God bless you. And please be strong, the family. Good afternoon. Anyway, I am here representing the UNHCR. And I am not alone. I am here with the staff associations who came to express their appreciation of our dear colleagues. I will ask them to stand up. Ndi kumwe hano ntabwo nigeye nyine ndi kumwe n'abandi bahagarariye abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Thank you very much. Murakoze cyane. Our brother, our colleagues have been very well appreciated in UNHCR. Umuvandimwe wacu yabaye umuntu washimye cyane mu muryango wa HCR. He has been in several countries in the world working for UNHCR and sometimes away from Israel. We know this is not an easy task because at times you have to be away from your family. But he was available to do his job and to train others to do their job. Ariko yari umuntu uhora ahari aboneka kandi agakoresha imbaraga zose kugira ngo akore neza imirimo ashinzwe. And this is why we are here to give. Niyo mpamvu turi hano tugira ngo dutange ubuhamya bwe. We are here to give this testimony that we really appreciate the work you have done and the kind person you have been all along. Tuvuge yuko yabaye umukozi mwiza udasanzwe mu muryango wacu. Our colleagues in Myanmar, where he was working until recently, are also sending their greeting to the family. Bagenzi bacu bakorera muri Myanmar aho yari amaze iminsi akorera nabo baduhaye ubutumwa kugira ngo tuze dukomeze umuryango. I will really like to join my voice to pray God that He will continue to bless the family, the kids, and the spouse. Umvaga rero nakoresha ijwi ryanjye ngo mbabwire yuko tuzakomeza rwose kwita kuzirikana umuryango we n'abana n'abandi babakikije. Thank you very much. God bless you.
murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Ndiribuze gukurikira nyuma yo gusezera. We will give one and close the service for us. Nasoza no kudusengera. Then after praying, David in Psalms 23, the Lord is my shepherd and I shall not lack. He keeps me on in the green pasture. Takes me near the quiet water. He restores my soul. He leads in the righteous path through his name. Even though I go through the valley of death, I will never fear anything because he is with me. Your rod and your staff is the one he prepares my table in front of my enemies. No kugirirwa neza n'imbabazi bizanyamaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu w'iteka ryose. Amen. Umwiteka Mana yacu nyirihumure, uyu mwanya dusenze dusaba umugisha abantu bose bari mu rusengero n'abandi badukurikiye bari hirya no hino, kandi kuko nyirihumure bongeye gusaba ihumure ku muntu wese. Dusaba umugisha abantu bose bakoze umurimo gutabara, gushyigikira, kuba hafi umuryango, ariko twongeye no gusengera umuryango, ari mama Odette n'abana, ari abavandimwe ba hafi na kure, twongeye kubasengera kugira ngo mu biganza byawe heza bakomeze bahabonere ihumure, bahabonere ibyiza, bahabonere amahoro, kuko we uri ejo hashize, uri none, uri n'ejo hazaza. Niyo mpamvu tubasengeye ngo iminsi yo kubaho kose bajye bakomeza bakumve, kandi abantu bose bari aha, abantu bose bari muri uyu mwanya, umugisha ukomeze kubaho n'umwanya wose usigaye muri iki gikorwa cyo guherekeza umuvandimwe wahamagaye. Tubasengeye ngo tube mu mwanya wo kubonera ihumure muri wowe, ni mu izina rya Yesu tubisabye bakoze. Amen. Yesu bamugisha, mwakoze mwese kwitabira gahunda, kandi mu izina ry'itorero turanabaha intashyo kugira ngo aho muzagera hose muzadutangire intashyo, ko uyu munsi mu gihe mwaje hano muri paruwasi ya Remera itorero ryabahaye intashyo. Tugiye gufatikanya n'abarinzi bo turirimba abatabonye ko basezera. As everyone is passing to say Ishami
Vive Jesus.